Dans les prisons, comme les prisons du monde entier, tous les prisonniers qui sont assis dans la même pièce se donnent des confidences. On demande à l'autre pourquoi tu es là, on demande à l'autre pourquoi tu es là. Et donc moi j'ai vu des gens qui disaient, oh, moi j'ai tué 2 personnes, c'est pour ça que je suis là. Et moi j'ai violé une femme parce que on a débarqué chez lui à minuit. Et puis j'ai pris mon revolver, je lui ai pointé dessus comme ça, je lui ai dit que ta femme vienne ici et tout. Il pissait et tout. Donc j'ai entendu des choses qui étaient très horribles. Et puis, moi, maintenant, on me pose la question pour me demander, et toi, Issa, qu'est-ce que tu as fait pour être là? Et puis moi, je dis, je fais un dessin et tout le monde baisse les yeux. When the security police detained me, they then interrogated me. And in my interrogation, the first question they asked me was, why do you draw us as pigs? I was referring to that poster, amongst a couple of other things. They said, why do you draw us as pigs? I said, I draw what I see. And then they put me in solitary confinement. De nos jours encore, les caricaturistes de presse se retrouvent en prison pour avoir exercé le 9e art. Je m'appelle Willy the Kid. Je suis dessinateur et je sais que ce métier en Afrique n'est pas toujours drôle. Mais nous en reparlerons plus tard. Les dictateurs de droite ou de gauche ont tous peur de la caricature encore plus que de la bombe atomique. Hitler avait mis sur la liste des personnes à supprimer par la Gestapo les caricaturistes qu'il avait dessinés. La caricature agit comme un baromètre de la démocratie. La liberté d'expression est très fragile dans un continent où les dictatures foisonnent. On ne compte plus le nombre d'intimidations, d'emprisonnements, de tortures, de disparitions et même d'assassinats dont les dessinateurs sont victimes en Afrique aujourd'hui. Je me demande ce qui nous pousse à nous acharner autant, à continuer de travailler et à produire dans de telles conditions. Peut-être que c'est ce que Mahatma Gandhi appelait satyagraha, qui vient du sanskrit satya, vérité, et agraha, recherche. Poursuite, une revendication de la vérité avec la particularité de ne jamais recourir aux armes. Gandhi avait inventé ce terme en Afrique du Sud, en 1906, pour décrire sa philosophie de la résistance non violente. Je pense que Zapiro, caricaturiste de l'Afrique du Sud, notre premier résistant armé de plumes, avait déjà ce satyagraha dans son ADN. Finally, thousands of Metro police officers have been deployed all along major roads nationwide as schools close for the festive season today. Traffic authorities expect a drastic peak on the country's roads by this afternoon. Oh shit, I think that's them. Okay. I think Monley probably playing with my head. He probably told me an hour earlier than I had to have it in, because he knows how bad I am with the deadline. When I was young, about 4 years old, I was having nightmares quite often. And my mother saw that I was interested in drawing. She said I should draw them. I should draw my nightmares, which I think was quite a great insight on her part. It first of all, it helped me to kind of exorcise these things. Just the act of drawing them helped to sort of end the nightmares. It sort of started me on the path of drawing kind of strange things from my head. My first political memory is definitely the time when Verwoerd was assassinated. He was basically the architect of apartheid. He was one of the worst of the apartheid leaders, and he was fanatical. I was in grade 2 at school. Everybody was asked to pray for this guy, and I knew from my mom that he wasn't a good guy. He was somebody who was
not okay. I didn't really know the details, but I just knew that he was a bad guy. And I was looking around for someone to sort of make eye contact with, someone who felt the same as I did, and there was sort of nobody. I mean, everyone was dutifully praying. The United Democratic Front formed in 1983, and I went to the launch. It was a revelation to me. I suddenly found a political home. It was non-racial. It wasn't this sort of paranoid white student movement that I'd felt very alienated from. This was real non-racialism. I had this idea to do a calendar poster showing everything that happened in the struggle in the Western Cape. And it took me 3 weeks of drawing to do this for the UDF, you see. Eventually, I finished it, and it took me another week to find someone who was prepared to print it. But it was real fun. I was doing it in a sort of a cutesy French style, but deliberately cute in a way. It was quite a subversive thing to use that style, but to do things that were pretty subversive. And in fact, it was banned. And they said for furthering the aims of a banned organization. Clearly the ANC, because it mentioned the armed wing of the ANC, it mentioned Mandela, Tambo, people who were banned. Immediately after I did this calendar poster, I got this message from my mom saying, in essence, don't come home, because the security police had come looking for me. I had to basically go into hiding. And then when I came out of hiding, it was in a disguise. The thing you have to realize about Zapiro is that working in the new South Africa, the kind of freedom that our new constitution gives political cartoonists is almost completely the opposite to the conditions under which cartoonists used to work prior to that. The work that he produced then was like brilliant, and when I first saw it, I can remember when I first saw it in those days, I was like, wow, who's this guy? I mean, where did he come from? He was obviously one of the most interesting South African cartoonists because of the huge role that he played in the sort of graphic side, if you like, of the resistance movement. Cartooning and posters and graffiti and banners, huge big portraits of struggle heroes that were hung across streets. Those are all examples of the way in which graphic imagery was used in the anti-apartheid struggle. And I went to the army, really under protest, gritting my teeth. And I went to the first person that I saw who had kind of brass things on his shoulders. And I said, listen, I'm new here. I don't want to carry a gun. What do I do? Eventually they gave me this funny, this weird gun, this simulated gun that I was supposed to carry. A very stupid thing. So I was arrested a number of times while I was in the army. I used to put the stickers of the UDF and Free Mandela stickers and things on my car and drive that into army bases and things. I designed the End Conscription Campaign logo, the broken chain. I designed that while I was in the army. And I used to do a lot of blood in these drawings, the blood spatter, which I think all of us got from Gerald Scarfe and Ralph Steadman, the English graphic cartoonists. They weren't really editorial cartoonists, but they were great graphic artists. I had another poster of mine in 1985 that was banned, Botha's Emergency Legalized Murder, and we were chased by police while we put that up at night. It was difficult to put some of the things up. You had to go out at night and put them on the wall, sort of guerrilla postering. I had a big exhibition, and on the night the exhibition came down, they caught me. They came at, I think, 4 in the morning and detained me without trial, along with some very, very illustrious figures, people who have gone on to become, one of them has become a cabinet minister, one a provincial cabinet minister.
it was an ordinary day, and I didn't know it was really him. I thought it was one of my friends, because this person said, "Hold on for President Mandela." And I thought, yeah, somebody's having a joke. And then this voice came on, and he said, "Hello, is that Zapiro?" And then he says, "This is President Mandela." And I said, "Well, it sounds like you, so it must be you." Then he said, "I'm very upset with you." And now I knew it was him, and I said, I'm sorry, why?" I didn't know what I'd done. And he was simply wanting to tell me that he was sorry that he wouldn't be seeing my drawings every day. And I said to him, "I'm so honored that you actually phoned me yourself, and you actually did this yourself. You pick up the phone." Couldn't believe it. But I said, "There's more to it than that. I really think you would have seen that over the years my drawings have become more critical. I started out as very much an ANC and UDF person. And I've had to take a critical step back." And he said, "Oh, but that is your job." So for me, that was an incredibly enlightening thing, that you had the head of state, a president, who understood that I was being more critical, that I was an observer, that I was a visual columnist, that is the job of the satirist, the job of the cartoonist, to be that watchdog. It was quite normal during that euphoric period of transition to endow Mandela with all of those characteristics of almost like deified, But if you look at Zapiro's treatment of Thabo Mbeki, he first portrayed Mbeki as this hard-working politician who was too busy sort of like on his computer with his piles of paper, and he was like Mr. Delivery. He was going to deliver. And then 1 year later, he can't deliver. So he stopped being a hero. Zapiro started to ridicule Mbeki for his AIDS policy and also for his Zimbabwe policy. And the whole notion of heroism disappeared. No, I've got to clean up where I made a mess. Damn. The drawing, Shabir Sheikh, these are guys just gone to prison for corruption. But there's another whole issue about favoritism for political people in jails. He's at a private hospital and he's got all the luxuries, and his brothers have been bringing him stuff. So that's essentially where I'm playing with that. My pride and joy. My little electric eraser. See, there's lots of scrolls and scrolls and scrolls, and eventually when it starts to come together, then it actually, it's there in the book. I usually start with words, and just eventually it becomes something, and then I know that I've got an idea. And then I develop it up to about that stage in this book. And then from that stage, well, this is almost completely, I did the same thing today. It's almost a complete cartoon, it just needs to be finessed. So then what I do is I take that and I put it on the photostat machine, blow it up, put it on my light box, and that's what I've got underneath here now. This is a sitcom cartoon as opposed to conceptual. It's all about the situation comedy. So you have to get the expressions and the size of the people and all the different details very carefully. Well, that's my way of doing it. I know that other people do different things. The Dom Perignon and the Johnny Walker whiskey, and the Côte d'Or chocolates and the turkey and the Havana cigars and all of that. So these guys, they've got no shame. I think I've had a very good run. If you think about 12 and a half years of cartooning at this pace in post-apartheid South Africa. For example, in the United States, in mainstream newspapers, they can't do anything like what we can do here. And I push the boundaries a lot, and I do things that are really, really rude, with all kinds of signs and symbols and farts and whatever.
suing the press actually for 63 million rand. He's suing me personally for, wait for it, 15 million rand, which is twice as much as any cartoonist in history, in any country, in any currency has ever been sued for. We actually laughed when we were sued by him, and it's just another. And Zapiro went and drew a cartoon of Zuma suing him. So it's one big joke in this country. Zuma is somebody that I admired a lot before. I really felt he was someone who represented the people. I thought so. I thought he was a man of the people. He certainly paid his dues in the struggle. He was imprisoned. He was a very, very important cog in the machinery of the struggle. And I thought he was doing quite a good job, even as he became deputy president. And then I began to hear, what was happening around the arms deal and potential corruption there. And then I saw how he was reacting and how he was marshalling a kind of a populism which is very dangerous. And I started going for him. I had this idea of doing him doing him in an incredibly scurrilous way, in a very compromising position, basically a sexual thing with you have to look at the cartoon to see. The editor has my outgoing number. It's got a different ring, a kind of a high pitch. Anyway, this phone rings, and this voice says, "You are one sick mother." That particular cartoon was a very sick one, and yeah, it was too much, and I said no to it. It was the only time I've ever said no to a cartoon from him. So then he said, "But don't give it to anyone else." So I said, "Why? Why do you think it may get that rough that we can use it?" He said, "Maybe." Anyway, about 6 months later, I'm sitting at my board and I'm just doing my drawings, and that same little high-pitched phone rings, and I pick it up, and a voice says, "It's time." And I said, "For the Zuma drawing?" And he said, "Yes." I said, "Yes." Jacob Zuma has been great fodder for Jonathan over the years. He's been very controversial, and Jonathan has poked a lot of fun at him, and I think generally he's deserved it. He's made some outrageous statements in public and behaved quite badly, and Jonathan's pointed that out very boldly. Jacob Zuma is up for two trials. One is about corruption, and one is about, he was tried for rape. He was acquitted. They asked him why he had taken a shower after he had had sex with this woman who he knew to be HIV positive. They said, "Didn't you think it was a risk?" And he said, "No, he didn't think it was such a great risk." And he knew the woman was HIV positive. And then he had had a shower, and they said, "Why did you take a shower?" He took a shower because he thought it would lessen the chances of his becoming HIV positive himself. Really unbelievable for someone who was head of the National AIDS Council. So I decided to stick a shower in his head. And it's become a kind of an icon, in a way, for me to, it's my sort of icon of Jacob Zuma. Jacob Zuma's 101 uses for a condom. Kickback storage, and there he's got all his money, encrypted fax storage, court summons holder, there's his corruption summons and his rape summons, keeping spectacles used to see short skirts better, there's the bedside baby oil holder, and storing old age speeches and moral regeneration speeches, because he was the head of both of these things, to keep your lost marbles, if ever found, and as a shower cap for an AIDS prevention shower. There's been one cartoon that I can point to that in post-democratic South Africa where the cartoon was finished and done and completely pulled from the newspaper by an editor who got cold feet. And that was a cartoon where I did F.W. de Klerk as a giant iceberg
top of his bald head was the tip of the iceberg, and the rest of his head represented the apartheid death farms that he was still presiding over in the dying days of apartheid, and which he covered up during the Truth Commission. Oops. Major target, George W. Bush. And it's always a challenge to do something like that everyone else is doing. And, you know, I've found a few good things. One of the things I have done him as a number of times is Dr. Evil, you know, from Austin Powers, and Tony Blair as Mini-Me. Trevor Manuel's been a very talented and very powerful finance minister, and he has helped the country grow, but it's called kind of jobless growth. He's someone who has been quite a Thatcherite. And then, of course, up north, Robert Mugabe, major target, absolute despot. Can't understand why South Africa protects him the way they do. Thank you, baie dankie, sayabona, dumela, molo, kunjane, hello, and to our Catholic guests, salam. I first saw Zapiro's cartoons in the Sowetan, right in the beginning. I thought he was a black. Zapiro, lieve aarde, I must say I laughed till I cried on the aeroplane. I was careful not to laugh too loudly because most of those cartoons are very, very close to the bone, lieve aarde. And yet, where would we be without Zapiro? I think if any government wants to know what to do. In the New Democracy, he has been extremely critical of his own roots as a struggle veteran. Any government of the day just has to look at their Zapiro cartoon of the morning and know what not to do. I think it is very important, especially now, where we have freedom of speech, but no speech. Why do we have no speech? Because people are scared to criticize. Because if they criticize the government, they are called unpatriotic. And my point is that a patriot is somebody who protects his country from its government. Does Zuma Code? I don't know what he thinks. Well, he's so busy suing you, he hasn't got time to think. Today, the irony is the new apartheid is here. We didn't become Beirut in 1994. We didn't have a Nuremberg trial. We had a second chance. We're not going to get a third chance. And we are throwing the country away. First of all, with our AIDS denial, we're losing 1,000 people a day because the government is not confronting it. And that's genocide. This is based on the regrettable policy that the government adopted after 1999 when our president was in a form of HIV denialism. Zapiro's cartoons help make many people who look at it aware of what the issues are. I'm busy working with him on a book of his cartoons on AIDS because his AIDS cartoons trace a very beautiful arc of the history of the epidemic in our country. For instance, I remember when he did a cartoon on the campaign for mother-to-child prevention of HIV. And the cartoon that was sharpest was the president had just got a new jet. The person standing next to the president says, "This was very expensive, look how much it cost." And he said, "No, but the stairs came cheap." I've done Zaki as Zorro, carving the Z of Zaki or Zorro on the big pharmaceuticals. I've done Zaki pointing things out, you know, to the health minister and to Thabo Mbeki. He's always sort of the one who's actually pointing and saying,
go here, do this, do that. He's also a voice of authority on that, and they are the voice of denialism. Hopefully that has changed now. We'll see. And so he's done an enormous service to getting the policy changed. How was the surfing thing? I couldn't come to that. Cool, man. Huh? Was it nice? Yeah. So this is a collection of all of Weber's cartoons that appeared in this publication, which have been gathered together in a special edition to commemorate this aspect of the Boer War, which was the brutal treatment of Afrikaans prisoners in the British concentration camps. God, that is amazing. And while the Boers sit and have lunch, you know. And then this is showing how Chamberlain's family benefited from the war commerce, you know. Jeez, that is so interesting. It's also, it's like Dick Cheney. Yeah. So my mother was always making miniatures. She always made miniatures. When she was in detention, look, this is her Alan Busak. Okay. This one was very weird. It's Mother Teresa. But she did a fantastic tutu. And she did a beautiful Helen Joseph holding a little freedom charter. My mom and her family managed to get out at the end of 37, beginning 38. I mean, there are pictures of my mom walking down the street in Berlin with massive swastikas hanging behind. There's so many Jews who escaped the Nazis, and some of whom were actually put in camps and escaped later, you know, are survivors of camps, who identify with Jewish suffering, but not with other people's suffering. And I find that actually really, really awful. And my mom always made the connections, you know, and she understood. My own identity does crop up in a big way around issues around Israel, being Jewish. I criticize Israel very heavily, and I'm often accused of being a self-hating Jew. I'm a skeptic, but I'm not a cynic. I'm skeptical in the sense that I'm reading between the lines and I don't take things at face value. But I certainly feel that if I were to become an all-out cynic, then I would just change jobs, because I wouldn't want to be a cartoonist. I'm not an all-out cynic. I describe myself as a patriotic skeptic. Le patriotisme sceptique de Zapiro continue de susciter des controverses. Voilà Zuma en Homer Simpson. À Madagascar, la caricature a aussi joué un grand rôle de résistance dans le soulèvement anticolonial dès 1947. Et plus récemment, les caricaturistes ont contribué à l'éviction du régime à parti unique, socialiste version Banque suisse. Mouvement dans lequel le résistant Élysée a pris parti. Comme Zapiro, Élysée est aujourd'hui une sentinelle de la démocratie. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale sont ses cibles principales, avec l'ingérence massive des affaires religieuses dans celles de l'État. Sans oublier non plus la croissance fulgurante de l'empire du président Marc Ravalomanana, à l'origine propriétaire d'une simple usine de yogourt et aujourd'hui propriétaire de la quasi-totalité des entreprises de l'île. En Algérie, le caricaturiste Ali Dilem a accumulé plus de 50 poursuites judiciaires, à tel point que les récents amendements du Code pénal sont surnommés amendements Dilem. Ces poursuites viennent principalement de la part de la présidence et de l'armée.
Au Zimbabwe, État en faillite, Tony Namaté continue à témoigner sur les abus du régime de Robert Mugabe, alors que son journal a été littéralement assassiné en 2003. En 2005, par exemple, il dénonce l'expulsion de plus de 2 millions de personnes hors des bidonvilles. Au Cameroun, Issa et Youm, qui ont travaillé sous le régime totalitaire de Paul Biya, ont aussi été en première ligne dans la défense du 9e art. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers parlementaires réfugiés, vous sentirez l'émotion me nouer la gorge. C'est normal, je vais y arriver. C'est grâce à cet appel de Paris et à l'occasion du 50e anniversaire du HCR que je me permets ce jour de vous apporter mon témoignage. Le témoignage de mon exil. Mon père, un homme très éclairé, me disait « Mon fils, dessiner les hommes politiques, c'est très dangereux. » Et je n'ai pas écouté. Donc cela m'a valu un séjour en prison, puis des menaces de mort, de représailles, puis la fuite précipitée vers l'inconnu, vers l'exil, sans emmener aucun membre de ma famille. La France a été mon pays d'accueil. Comme la plupart des réfugiés, je n'ai pas choisi mon pays d'accueil, mais je l'ai accepté. Comme le dit si bien ce proverbe bantou qui dit « La vérité, c'est comme le postérieur. On est obligé de s'asseoir avec. » J'ai commencé comme caricaturiste dans les années 90 au Cameroun. Le journal s'appelait Le Combattant, mais il produisait un satirique qui s'appelait Le Moustique déchaîné. Après, dans Le Messager Popoli, qui est un journal qui a un concept particulier parce que c'est la bande dessinée humoristique, mais qui est traitée comme une information. Au début des années 90, il y a eu la chute du mur et les répercussions en Afrique. Ça a été un grand événement pour nous tous, dans la mesure où la presse était unicolore. Après, il y a eu une ouverture, mais les journalistes qui étaient formés dans les écoles de journalisme se contentaient de défendre les intérêts du parti. C'est pour ça qu'ils avaient été formés. Issa est venu nous rejoindre, le Messager, parce qu'on a créé un nouveau type de journal qui était basé sur les caricatures uniquement, qui s'appelait le Messager Popoli. Dans un pays où il y a beaucoup d'analphabètes, on a trouvé que c'était pas mal de faire des histoires sous la forme de bandes dessinées. Nous, on a participé à des débats où les hommes politiques parlaient et nous, on dessinait directement. Donc c'est quand on est là que ça met du piment. Les gens s'intéressent. Même ceux qui ne sont pas intéressés par la politique, ils viennent pour regarder comment on dessine, pour essayer aussi de comprendre. Des indépendances jusqu'au début des années 90, il s'était passé au moins 25 ans où on ne pouvait pas dire la vérité dans ces pays. Nous, on n'avait pas peur, on était jeunes, on était fous, on osait, on affrontait directement les autorités parce qu'on n'avait rien à perdre. On avait ce sentiment que la liberté, c'était là et on l'utilisait. À l'époque, au Cameroun, il fallait produire 2 exemplaires du journal pour présenter une au service du gouverneur pour la censure administrative et puis l'autre au service au parquet pour la censure judiciaire. On dormait même à l'imprimerie. Il y avait des moments où on contournait la censure. On avait trouvé un trou dans le mur de l'imprimerie. Donc on sortait des journaux par le trou parce que les policiers, ils attendent devant. Parce qu'ils voient la porte. Ils se disent, ils vont sortir par la porte. Mais nous, on avait trouvé un trou. Donc on passait des journaux par le trou pour sortir. Et le lendemain, ils voyaient que le journal est sur le marché. Ils étaient vraiment très choqués. Ils ne savaient pas par où on est passé. Après la censure, on pouvait remettre du texte dans la bulle pour essayer de contourner la censure.
On a transporté les journaux qui étaient déjà censurés, mais qu'on voulait que ces journaux puissent paraître avec la vérité, selon nous. Donc ça fait que souvent, comme l'imprimerie était gardée par les forces de l'ordre, on nous a souvent tiré dessus. Donc il y a eu des morts, on a appelé à la désobéissance civile, aux marches politiques. Et c'est toujours ce combat-là. Chaque fois qu'ils trouvent une nouvelle stratégie pour nous bloquer, on trouve une nouvelle stratégie pour les contourner. Dans tous les systèmes dictatoriaux et autoritaires, il y a la paresse. La paresse de l'appareil répressif. Donc, on n'avait pas besoin de prendre les armes. La seule arme de la vérité était une arme évidente. J'avais même fait une demande pour aller faire une enquête dans la prison, qui a été refusée. Mais un mois après, on m'a mis en prison. Donc pour moi, c'était un moment idéal de faire une enquête à l'intérieur. Autant ici, la privation de liberté, c'est rester dans une cellule avec une ou deux personnes, faire une promenade dans la journée, revenir le soir au réfectoire, dormir, avoir la télé. Mais là-bas, c'est d'abord un endroit qui est trop plein. On est 60 par cellule. Comment on s'organise? On dormait comme des étagères. Ça veut dire qu'il y a des étagères comme ça, on dort les uns sur les autres et il faut payer chaque fois. Donc il faut payer un loyer. Ça veut dire qu'on est déjà en prison, il faut repayer le loyer. Donc c'était... Mais il faut connaître ça au moins une fois dans sa vie pour savoir qui on est. Moi j'allais par exemple, la meilleure douche de la prison à Douala, c'était chez les condamnés à mort. C'est là-bas que je prenais la douche. Ailleurs, il n'y avait pas de vraie douche, quoi, parce qu'il fallait porter un seau d'eau et tout ça. C'est les pires personnes qu'on sélectionne qu'on met là. Parce qu'un prisonnier est capable de te dire que l'autre est mauvais, alors que lui, il a tué quelqu'un. Il te dit non, lui, il est plus mauvais que moi, parce que lui, il a violé sa mère. Et le mec, il arrive chaque matin, il a un veste et cravate, très élégant. Il se lave tout le temps, il se peigne pendant 1 heure. Mais il a violé sa mère, il l'a découpé en petits morceaux. Il est là. Je me suis senti vraiment très humilié et très sali par cette expérience, parce que j'ai été mis avec les prisonniers de droit commun, c'est que des gens qui avaient tué des personnes, alors que je n'avais fait qu'un dessin. J'ai trouvé ça vraiment très, très négatif pour moi, parce que ça a noirci pendant cette période-là, ça a noirci mon âme. J'ai ressenti de la haine. La prison s'auto-régule, se nourrit des maigres rapports de l'extérieur et il trouve son équilibre comme ça. Maintenant, s'il faut passer 1 an là-bas, avec les parents qui arrêtent tout pour se consacrer à toi, la meilleure solution, c'est de ne pas rester en prison, c'est de partir. Maintenant, partir. Partir où? C'est ça la grande question. C'est ça le problème de l'exil des Africains. C'est-à-dire qu'on quitte des régimes qui nous menacent, on va à la source de celui qui nous crée des problèmes. Et c'est en ça que l'exil est faussé. Donc l'exil, c'est juste pour sauver sa peau. On ne peut pas quitter la Hongrie ou la Pologne socialiste communiste pour aller se réfugier à Moscou. En 97, l'année où je suis arrivé, il y a 20 journalistes qui avaient été tués en 1 mois. 20 journalistes qui avaient été tués en Sierra Leone, rien qu'en Sierra Leone. Donc de tous les pays d'Afrique. Donc à partir de 93-94, les journalistes ne pouvaient plus y vivre. Les journalistes qui voulaient faire leur travail. Donc ils étaient obligés de partir. C'est bon. Bonjour, nous revenons donc à Pépé Soupe avec notre invité. La loi change tout le temps pour les immigrés, pour les exilés qui ne sont pas du tout attendus. Donc, on s'est mis d'abord dans cette association pour connaître quelle est la loi et ensuite accueillir ceux qui arrivent à nous de nouveau pour qu'ils n'aient pas les mêmes difficultés que nous. Donc, c'était dans une structure d'accueil pour eux. Salut. Donc là, c'est des différentes décompositions de mouvements et là, en dessous, c'est des illustrations, des dessins de recherche personnels, quoi. Parfois, je découvre quelqu'un 3 mois après son arrivée, quand on a déjà rejeté sa demande d'asile.
C'est à ce moment-là que je le vois dans une association où il dort avec des clochards. Il est vraiment dans une situation de précarité terrible. Et puis il me dit, je suis caricaturiste. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Normalement, il faut, voilà la procédure qu'il faut suivre. On recommence à zéro. De tous les combats que j'ai menés, la liberté de la presse, les droits de l'homme et tout, la seule chose pour laquelle je suis fier, c'est que je n'ai jamais tué personne. J'aurais pu mal tourner parce que, à un moment donné, dans la lutte de la liberté de la presse au Cameroun, on s'est dit peut-être qu'on pourrait prendre des armes et tout ça. Il y a un arrière-goût chez moi quand même, c'est que partir en exil, c'est comme un sentiment d'échec. Quand même, parce que c'est comme si tu avais commencé quelque chose que tu n'as pas fini. Et c'est comme une boule quand même qui me reste là, parce que j'ai une sorte de frustration, parce qu'on a laissé quand même des gens sur place, la situation n'a pas changé, voilà. Il y a toujours ce sentiment-là. Et puis le fait que, bon, on ne peut pas voir des gens qu'on a aimés, on est parti précipitamment, voilà, je me dois de dire ça. Partir, c'est mourir un peu. Cette vérité, je l'ai connue en quittant mon pays, le Congo Brazzaville, en proie aux affres d'une guerre civile. J'ai recommencé ma vie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et si partir, c'est mourir un peu, pour moi, dessiner, c'est vivre. Et à Abidjan, j'ai vécu, en dessinant énormément au sein d'un journal hors du commun, le journal Gbich. J'y ai importé dans ses pages l'un de mes personnages, Papou, créé au Congo Brazza, pour qu'il puisse parler au peuple ivoirien en ouchi, l'argot local. J'ai décidé de passer beaucoup de temps dans les bas-fonds de la capitale à observer les gens. Entre 1999 et 2002, la Côte d'Ivoire a connu une période de grands troubles sociaux qui ont abouti à une guerre civile. Les divergences politiques ont favorisé l'éclosion d'une presse partisane et agressive. C'est trop long. L'écrit doit avoir peut-être 4 lignes. S'il fait ça, on ne verra pas la suite du test. Mais au milieu de cette presse déchaînée, Gbich a su rester neutre et a même largement contribué à l'effort de paix en rassemblant les diverses ethnies, religions, appartenances politiques autour d'un même idéal. Zohoré Lassane, directeur de publication de Gbich, est aussi le créateur de Kofi Gombo, aujourd'hui une star en Côte d'Ivoire. C'est un personnage que j'ai animé. D'ailleurs, je viens à l'écran vous raconter une petite anecdote. Je sais que Kofi Gombo, j'ai pu intégrer le personnage parce qu'une semaine après être arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis fait escroquer. Je me suis fait escroquer par une petite vieille. Elle prétendait louer des appartements et elle m'a montré un appartement en me disant, bon, pour l'instant, il est en réparation. Paye-moi 10 mois de loyer, je le répare et à la fin de la semaine, tu rentres dedans. J'étais pressé, je venais d'arriver de l'étranger, j'avais un tout petit peu d'argent, pas de boulot et rien, je voulais avoir au moins un toit. Je lui ai payé 10 mois de loyer. J'ai attendu la fin de la semaine. Elle a prétexté que les travaux n'étaient toujours pas finis. J'ai attendu 2 jours de plus. Elle m'a demandé d'attendre 1 semaine de plus. J'ai attendu 1 semaine. Elle m'a demandé encore 3 jours. J'ai attendu 3 jours. Elle m'a demandé d'attendre 2 jours. J'ai attendu 2 jours. De fil en aiguille, j'ai attendu 3 mois. Au moins un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, bah là, je m'en vais la taper. Je suis non violent, mais bon, quand il faut... Donc, je m'en vais pour taper la petite vieille, parce que je peux devenir méchant. Et j'arrive chez elle, je trouve 10 personnes qui ont eu exactement la même idée que moi, parce que ces 10 personnes, elle les avait escroquées de la même façon. J'ai eu pitié, je ne l'ai pas tapée, mais elle a fini en prison, cette petite vieille. Et on l'amène en prison, donc au poste de police, et les policiers disent « Encore elle !» J'ai compris la mentalité du pays. Je me suis dit, d'accord, bon, il ne faut pas que ça m'étonne, ça roule comme ça fonctionne comme ça. Il faut que je m'adapte. Et je ne dois pas être surpris, il faut que je m'adapte. Et cette petite vieille, moi, je lui suis très reconnaissant parce que dès le départ, elle m'a montré qu'ici, il fallait faire attention. Les gens peuvent te sourire et tout, mais c'est no pitié in business. Voilà. Quand on parle de business, on parle de gombo. Le personnage proprement dit peut traduire les aspirations d'une partie du peuple.
Pour la simple raison que même quand vous baladez au plateau, vous voyez des gens avec des attachés caisses, en veste et tout ça, etc. Mais qui ne sont pas forcément des vrais hommes d'affaires. Ce sont des gens qui se débrouillent, ce sont des débrouillards. Bon, pour la petite histoire, Kofi Gombo a fait ses études en Europe de l'Est, quelque part en Tchétchénie, je ne sais pas où. Il est arrivé, bon, on n'a pas pu traduire ses diplômes en français. On était obligé de s'installer à son propre compte. Et puis bon, c'est comme ça qu'il se débrouille. C'est un opportuniste né. Voilà. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai parlé avec Zoé, qui est le directeur de Gbich, et je lui ai exprimé mon inquiétude face à la montée de la tension sociopolitique qu'on sentait en Côte d'Ivoire. Et moi, je lui ai dit, on n'a peut-être pas grand-chose, on n'a que le dessin, mais si on pouvait faire quelque chose pour sensibiliser la population, moi qui viens d'un pays en guerre, déjà, ça me soulagerait un petit peu et je serais quand même fier de moi, fier d'avoir apporté ma contribution pour la paix dans le pays. Et on a décidé de faire ce projet, 1000 ethnies, un seul peuple. Chez nous, nous avons quand même 60 ethnies. Hein. Je pense que c'est assez énorme. Mais chaque ethnie a vraiment, a vraiment sa façon de faire. Par exemple, chez nous, les ébriers, c'est ceux qui vivent au sud. On dit que eux, leur travail, c'est de louer des terrains. Et là, on a fait un sujet là-dessus. Quand on prend les Nzima, bon, moi, je fais partie de la tribu Nzima, nous ne sommes pas nombreux. On dit que nous sommes 2 seulement en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, c'est des choses pour rire. Les politiques ont utilisé tout ça pour accentuer la division qu'il y a eu à cause de cette crise-là. Gbich n'a pas attendu Ouaga pour rentrer dans le processus de réconciliation ou de paix. Gbich déjà avait initié des numéros spéciaux pour sensibiliser la population à l'effort de réconciliation, de paix et tout ça. Nous avons exploité les alliances entre les ethnies pour sortir des spéciaux. Nous avons fait des photomontages entre les leaders politiques qui évitaient de se voir et qui ne pouvaient se voir que dans Gbich parce que là, nous arrivons à faire des montages photos et on les retrouve à la même table. Mais pour les ramener à cette table-là, il a bien fallu quand même 5 ans pour qu'ils s'asseyent à la même table. Mais Gbich a fait ça depuis. Donc au niveau de la réconciliation, Gbich a beaucoup apporté et continue encore de le faire. Il faut qu'on plaisante sur les choses et il faut aussi que les gens acceptent la différence et que c'est quand on est différent, c'est quand il y a plusieurs diversités qu'on peut aller vers un but commun. C'était exceptionnel pour moi de travailler avec la revue satirique Gbich. Même pendant la guerre civile, ils ont réussi avec leur enthousiasme et leur imagination à ne jamais sombrer dans la haine. C'est une bière. Oui. Vous n'avez pas quelque chose de plus fort. La vraie satire est à mon avis celle qui cherche à inclure l'autre, qui s'adresse à la pluralité de nos identités, à nos diversités, et qui, par le rire, ouvre le débat. Je me demande si la violence est une partie intégrante de la nature humaine ou plutôt juste un manque d'imagination. Des choses qu'on voyait de loin, comme les journaux satiriques, quand on les voyait d'Afrique, pour nous, c'était quand même quelque chose, on disait, ils sont forts quand même. Mais quand on arrive ici, on se rend compte qu'en fait, ils s'attaquent qu'aux plus faibles. Parce que si quelqu'un va recopier les caricatures des Danois et imprime 300 000 copies pour satisfaire une sorte de xénophobie latente, de racisme résiduel qui est dans sa société, et que les gens prennent un grand plaisir à lire des choses qui n'ont pas d'utilité. Par exemple, dessiner Mohamed avec une bombe sur la tête, à quoi ça? Je dis, qu'un caricaturiste danois le fasse, c'est son problème. Mais le reprendre, je dis, à quoi ça sert de le reprendre? Est-ce que ça, c'est de la satire? I thought the Prophet Muhammad cartoons, we never ran them in the Sunday Times. I mean, like, I just thought they were very juvenile and useless. They were not even funny. You know, like they were designed to offend, and whereas I mean, like, and not to enlighten and give insight to anything.
some of the cartoons that come out of Africa are different to the ones that come out of some of the other places. And quite a number of cartoons reflect the disparity between North and South, particularly when you're talking about things like the World Trade Organization. I've done actually quite a lot of those, and also the global monetary institutions like the IMF and the World Bank. I do feel that there is a tremendous kind of global apartheid. I've also done a cartoon about global apartheid. Nelson Mandela fo, Kwame Nkrumah fo, Jomo Kenyatta fo, Haile Selassie fo. Aya waluva, walutoka na tulu. Aya waluva,